Okay, so welcome to everybody. Um, yeah, I think we can start. First, we apologize for the. s- uh, so we'll try to maybe do it in 1 hour instead of the hour and a half. Um, so I'm proud to be here with this panel, very rich panel. We have different background here. So we start with different I'm robotician. Um, I'm interested in both health and agriculture. Us as robotician, we see it as an application. Um, I'll be talking later a bit about how roboticians see all these health applications. Um, I'm working as a robotician, but in navigation aspect. So we have application on health, we have application on nuclear commissioning, we have application on surveillance. So really everything is relevant for us. I will also try to translate from time to time because I know some of the people here are more comfortable with French. So I will try to help everybody follow all the. So I start with uh, Professor Ted to explain us this. Okay, sure. Okay. My name is Ben Terry. I'm a professor of mechanical engineering at Brigham Young University. I spent some time in industry in the medical device world, designing mechatronics device for medical applications. And so I primarily focus on the intersection of mechanical engineering and biomedical applications. And specifically, I work on new surgical tools and devices. Hello, everyone. My name is Brice Kebere. Uh, I'm a student in my last year of the engineering cycle, in mechanical engineering, and I'm working here in ESF at the Innovation Center on a liquid handler robot. We want to provide a robot that can autonomously provide ultra precise sampling, and like in some case, like in pandemic period, you need to analyze too much samples, and do it manually, prone to many errors. So we hope the hope and the goal of this robot is to decrease those errors. And this is how I've discovered robotics. And I'm very happy to be here to learn more from professors and all of you. Thank you very much. Merci. Moi, je vais m'exprimer en français. Je me sens plus à l'aise. Je suis le professeur Dia, doyen honoraire de la faculté de médecine, de pharmacie et d'odontologie médicale, président honoraire de la CIDMEF, c'est-à-dire la Conférence internationale des doyens et des facultés de médecine d'expression francophone. Je suis chirurgien et anatomiste, chirurgien viscéral et anatomiste. Et c'est tout un honneur et surtout un grand plaisir vraiment de me retrouver cet après-midi en compagnie de ces éminents collègues et surtout en compagnie de vous, parce que c'est à cause de vous qu'on est là. J'ose espérer que cette séance sera très profitable pour tout le monde. Merci. Bonsoir à tous. C'est professeur Ousmane Sow de l'Institut universitaire de technologie. C'est un établissement de l'Université Iba Der Thiam de Thiès. Je suis enseignant-chercheur au département génie électrique et j'enseigne l'électronique, l'automatisme et l'informatique industrielle. Et côté recherche, nous travaillons sur des systèmes électroniques intelligents
Donc, avec donc la mécatronique et l'intelligence artificielle pour aller dans le sens de traiter des questions qui intéressent la communauté. D'autre part, je suis le directeur des études de l'IUT. Merci. So before give you the presentation, I would just like to give a global view of robotics. With the point of view of a robotician. Sorry, yeah. With the point of view of a robotician. So first thing we need to understand is, from our point of view, is robotics is a tool that we want to build to replace tasks that human being can do. So historically, you look at health, what you'll see in robotics is finding tools to do things that we can do with precision. So if you look at the history of robotics, so things like Da Vinci platform is one of the most popular things. So that's a platform where surgical operation can be made. And this is moving now to a very interesting area. Because robotics now is not only robotics, but it's intelligent robotics. Meaning that it's a combination between robotics, it's a combination between robotics and intelligence. So what does it allow us to do? It allows us to do something like diagnostic. So we can't think about robots doing some sampling on human being, understanding what kind of diseases are there, and also interacting and giving some treatments. So we are really moving in new areas. And us as Senegalese, developing country, we need to understand the whole progress that are coming to us, and especially for young students who are the future, who can build startups. They need to understand what is out there. Okay, so we'll start with Terry, who's going to present us with some very interesting surgeries enabling tools. Okay. So 15 minutes or less? How much time? I'll set my timer. 15 minutes, that's okay? Okay. So I have as I mentioned, I work on surgical tool design, new surgical tool design, and I wanted to put together a presentation of a small project that we've done over the past year that I think you might find interesting. So it's a very specific project that I'd like to talk about. So this is enabling remote laparoscopic surgery, and I'm introducing a device called RAPID, which stands for Robotic Automated Peritoneal Insertion Device, and it's for crowdsourced laparoscopy. So I've been working a little bit on crowdsourcing with Saitu and their crowdsourced robots. And so this is along that paradigm of crowdsourced robots. So in general, crowdsourcing enables the removal of geographic barriers between workers and their customers. So we have this paradigm of a worker receiving a task from a crowdsourcing system, and the customer posts those tasks to the crowdsourcing system. And then once the worker has accepted the task, the worker and the customer can communicate to eliminate any misunderstanding on the future tasks. And one of the benefits of crowdsourcing is you solve some of the problems of supply and demand. So for example, in the US right now, we have a very high demand for workers, and there's a worker shortage. In other parts of the world, specifically in Senegal, there is a demand shortage for workers. And so crowdsourcing can fix that dislocation in the economy, or help it at least. So crowdsourcing is common in many industries. We have
content creation, media, funding and investment, software development, and those are more intangible types of crowdsourcing type systems. So the customer and the worker can be in separate geographic locations for these intangible types of crowdsourcing systems. But we also have tangible crowdsourcing systems. There's ride sharing like Uber and Lyft. There's accommodation and travel like Airbnb and so forth. And these are more tangible type crowdsourcing systems. And with a tangible system of crowdsourcing, you have the customer and the worker typically in the same location. It's very difficult to crowdsource a tangible service with those, with the customer and the worker in separate locations. One of the things that Saitu, your Senegalese startup robotics company here has done is they've introduced this paradigm of crowdsourcing a tangible good. And so we've been collaborating with Saitu at Brigham Young University. They have built and designed an entire robotic system that's crowdsourced to Provo, Utah, and it's a delivery system for goods and goods from our local campus market. And so the robot can deliver those goods semi-autonomously. So the crowdsourced piece of this is autonomous robot delivery is very, very difficult. It's a difficult and challenging problem. And so there's a physical driver, there's an actual driver in Senegal navigating, and I'll play some of these videos. So this top view here is the view from the Senegalese driver. The bottom two are the views from the testers. So these are my undergraduate students that are testing this robot. Our campus police wanted to make sure that the robot was very safe, that it didn't hurt anyone. And so we had to go through some very rigorous testing. And so we had all kinds of very difficult scenarios for the robot to deal with, as you can see here, wheelchairs and pedestrians and construction and landscape work and tarps on the ground. And the robot was able to drive with a Senegalese driver, was able to conduct its course, and it passed all of its testing. So this brought up a question with me, because I like working with surgical robots. Can we crowdsource the highly skilled task of surgery? So here's an example that was mentioned earlier. This is the Da Vinci robot system, surgical system. And we have surgeons in the same room as the robot, but they are not facing the patient with the robot. So the robot's on the left with the patient, the surgeons are on the right. The surgeons are at their controls teleoperating this robot. So why are they in the same room as that surgical robot? Well, there's communication with the surgical team that needs to happen. That's much easier to do if you're in the same room. There's network latency issues. If you're in a different room, you have problems with reliability of networks and latency if you're far away. There are laws and regulations that require the surgeon to be in the same room. And also the surgeon must perform the very first part of this surgery by hand. So the robotic tools, imagine my arm is a robotic tool. They have to insert that first tool very delicately and carefully into the abdomen through the abdominal wall by hand. A robot can't do that yet. And it takes a lot of skill and a lot of care to carefully insert that tool through the abdominal cavity without injuring the abdominal organs. Once the tool's inside, then the robot can take over. And also they're present in case of surgical complications. So if something goes wrong with the surgery, which happens in 0.1% of laparoscopic cases, the surgeon is there to fix the problem. So what I would like to focus on is a device that we've developed that solves this piece of the problem. The surgeon must perform first entry by hand. So we've created a system that makes it feasible for the surgeon, for a technician to do this part of the procedure, and therefore the surgeon does not have to do that. These first parts, the communication with the surgical team, that problem is an engineering problem. It's being solved by companies like Apple and Meta
through mixed reality and virtual reality. So this problem, this first one, communication, is going to be solved at some point soon, in my opinion. Network latency and reliability will also be solved. So I heard this morning, in fact, that China has developed the world's fastest network at 1.2 terabytes per second. So that's 100 4K movies that you can download in 1 second. So very, very fast networks. We have 5G spreading out in many parts of the world, and network reliability and latency issues are going to go away, in my opinion. So that's an engineering problem. Laws and regulations, that's basically the stroke of a pen. That's not my domain. It's important, but if anyone out there works with laws and regulations, that will need to be solved. And then surgical complications, I have some ideas around that, but we won't talk about this today. We'll just talk about this first entry by hand. So first of all, what are the benefits of crowdsourced surgery? Well, reduced cost is one of them. So in the US, the cost, just the surgeon, not the hospital, the medications, the anesthesiologist, none of those things, just the surgeon fee for a 30-minute gallbladder removal is $1,500. And if it's a 1-hour surgery, it's $3,000. That's just for the surgeon. If it's a more complicated surgery like pancreatic cancer surgery, the cost just for the surgeon is between $10,000 and $15,000. So if we can crowdsource some of that surgical skill, we think we can bring the cost down. The other benefits are increased access and expertise. There's education and training benefits that could happen. We can also rapidly disseminate knowledge of new surgical techniques with crowd. And I think there would be improved patient outcomes as well if you have an expert, say, for example, in one particular type of surgery in Senegal, and maybe in rural Utah, you do not have that expert. You can leverage that expertise across geographic boundaries and improve those patient outcomes. So let's talk about the specific little device that we made. So we wanted to solve the problem of first entry of laparoscopy. So if we take a look at this image back here, this is a cross section of your abdominal cavity. You have the skin, the fascia, you have muscle layer, more fascia, and then the peritoneum, which is a very thin membrane. And then you have vital organs like intestines and vasculature down here. This first entry has to be very careful not to over pierce or overshoot and then pierce these organs. And so the surgeon develops this very careful approach where they push the first cannula in very carefully, and they can feel when they're about to break through the peritoneum. And so they develop this skill. Once they break through, let me show you a video. So you can see that the intraperitoneal space expands as they force gas into that space. Now that you have a big space, you can insert other tools and you have room to work on the surgical procedure. So the key is to develop that big space and that first entry. So we have a hypothesis, or we had a hypothesis, which was that there exists an optimal insufflation pressure. So this is the pressure that that inflates the cavity. There's an optimal pressure that will inflate the cavity, but that will not insufflate intra-abdominal tissue. So as you insert the cannula, there's a static pressure in the cannula, and if it's an optimal pressure, it will start to generate that intraperitoneal space that you can work with, but it won't insufflate like a muscle layer, for example. It's very bad if you insert air, a bolus of air into your muscle layer, that could create an embolism. So that's our hypothesis. So we tested this hypothesis by using cadavers as well as live pigs. And we inserted a pressurized cannula in all of the normal spots for entry during laparoscopy. And we inserted at various different pressures
to determine what that optimal pressure was, the pressure that does not insufflate the abdominal wall, but that does insufflate the intraperitoneal space. We had a camera here during that experiment to visualize insertion from the inside of the patient, or the cadaver in this case, or pig. And let me show you some videos of what that looks like. This first video I'm going to show you is a complication. So this is when the pressure is too high, and see if you can spot the complication of this surgery. And this first video shows an embolism being created in the abdominal wall. So let's watch that. So you can see the cannula being pressed. And right here, you can see the embolism starting. So that's a problem. That pressure is too high, and then the cannula makes it all the way through. So that's what we want to avoid. Here is another video of, this time is a good insertion. This one is there are no complications. And as soon as the cannula enters the intraperitoneal space, it can start to inflate that space if it wasn't already inflated. So we use these experiments to generate a model of percent chance of preperitoneal insufflation. So that's the percent chance of causing an embolism versus our set pressure on our cannula. And so we can see there's a very clear S-curve that as long as we stay down in this region, we will not cause an intra-abdominal wall inflation. So we need to be below about 21 millimeters of mercury. Now, on the other hand, we want pressure that's high enough to inflate the cavity. If the pressure is too low, then the cavity will not inflate. And so we found through our experiments that initial optimal placement pressure was 21 millimeters of mercury, and that reliably resulted in peritoneal cavity insufflation while maintaining low risk of insufflation of the abdominal wall. Okay, so we tested our hypothesis, we found that optimal pressure, and then we designed and built a device, a very simple device that can be used by a novice to enter the intra-abdominal space. And so we don't need a surgeon if we use this device. So let me just share a little bit about this device. So we call this the rapid device, and it has a manual crank handle. So it's basically just a drill. You place this end of the helical screw into a small incision that you start on the abdominal wall, and then you just turn the crank. You turn the crank until you form a nice seal. Once you form a nice seal, this chamber here, there's a bellows, as you can see here. It's pressurized at 21 millimeters of mercury. And so once you form a seal, it pressurizes this cannula, and then you continue to turn the crank until the cannula breaks through the peritoneum and that pressure is released. Once the pressure is released, the bellows moves, and you see a little indicator on this little knob here. You see that indicator move, and you know you are into the intraperitoneal space, and the device locks at that point, and you can no longer drill any further. So let me show you a video of my graduate student doing this. So he is not a skilled surgeon. He's using the device, so he puts it, we make a small incision in the abdomen, and he starts cranking. And you'll notice we start drilling into the intraperitoneal space. And once we have a nice seal, he pulls a little knob here. So the knob is pulled. Now this is pressurized. This chamber, this cannula is now pressurized. And notice this little black knob here. Wait for it to move. As soon as it moves, there you saw it move. That means we're in the space, so we stop drilling at that point. So at this point, the device is not robotic. I would say it's not robotic, but all of the theory and the mechanisms are in place. We could motorize it. We could have a feedback loop from that little knob that goes in. That could be a sensor. And we could, it's just an engineering step now to make this a robotic system. So my time is up. As my phone is reminding me, we've tested the device. It works pretty well. And I will just leave it there. So my hope is that someday
we may have a skilled Senegalese surgeon performing laparoscopic surgery on a remote from a remote location to Utah, and we can crowdsource yet one more thing to help us. So anyway, that's where I will end. And thank you for your time. So, yeah, that was a great example of very smart tools and as well new crowdsourcing that would allow us to do what medicine called teleoperation. So I think somewhere like in Senegal, you could have in far away, maybe like in Tambacounda, you could have a doctor there with this tool, and you have in Dakar a skilled, more skilled, they say, doctor helping. So probably the regulation wouldn't that blocking factor. So next one I think we want to talk about is Kebere. He's a student at DOST, and he's been doing, I think, some chemistry experiment using some robotics. What can you tell us about it? Okay, first of all, I would like to apologize because I've left my bag at the stand. Unfortunately, I don't have my computer here. So, as I said at the beginning, we have noticed that in some laboratories here, they do liquid handling manually. And, we are in a field where we work with very low volume quantities, you know. So the little extra drop can distort the analysis. So I've decided as an engineer, how can I streamline the process? How can I help biologists to gain time and to have good accuracy? So I've started thinking about, as Professor Terry said, to use motors to do the same movement that the human is doing, because we are basing the system on what the biologist is doing. So I end up having the prototype. Unfortunately, I don't have my computer. I would love to show you the video of the prototype working. And yeah, I end up having that prototype that is able to do liquid handling, and we test it, and we got quite good accuracy. And I've worked with intern here in ESF, a biologist that were doing intern, and we tried to compare the speed of execution, but also the errors. And I- I've noticed the result was quite good because we were able to test not all the samples, but from 3 to 4 samples that we have tested, the robot can analyze 96 samples in 1 hour if you use only the pipettes with one tips. But if you use the multi-tips pipettes, we can analyze the 96 samples in 7 minutes. And it was a quite good result. So the prototype is done. Now it's in improvement. And I was discussing with Dr. This morning, you remember, and I've learned that we could use AI in this kind of robotics tool. I didn't know that. I was very surprised. And I hope that we will develop that aspect of AI in robotics as well. Yes, so for the moment, that's what I can say. I will leave the floor to the next panelist. So before we move to him, it's just happened that I saw your prototype this morning. It's working very well. And not in my team, we have a project, it's more than £1 million project by the Minister of Defense in UK. So the difference is we're doing it with joystick. The next step is going to be automatically. We're doing it with joystick, and we have a 6 freedom rope, so it can move in 3D. So we're trying to do the same thing. So we stop chemistry. Sorry.
So also the interesting thing about it is we have several vision capture around it. So in top of doing it, we want to prevent errors, by human errors, like mixing by error things. So we want to be able to stop students, let's say, in a laboratory, making some experiment and doing the wrong things. So it's quite impressive to see a student doing something that we've been paid millions, but you know, just a few differences. Right? So yeah, that's a good example. So the next panel member is this honor we're receiving one of our great professor. He was kind of PC of the doyen, faculté de médecine. So he has probably a great insight what there is, what patients. So hopefully we get a lot of experience from his input. Merci, cher ami. Félicitations pour vraiment la qualité de votre exposé. C'est très bien présenté et puis c'est pratique. Et évidemment, l'application de la robotique en santé ne s'arrête pas seulement à la chirurgie. Même si la chirurgie reste le point culminant. Parce qu'on retrouve la robotique dans la rééducation fonctionnelle, dans ce qu'on appelle les robots modulaires. Donc, ils permettent de rééduquer surtout les patients qui ont des AVC, des accidents vasculaires cérébraux ou qui ont des problèmes de rachis. Mais également dans les robots du mobile autonome, c'est-à-dire les robots de service, et les robots dits sociaux. Ces robots de service permettent de soulager largement le personnel. Par exemple, dans le déplacement des lits, dans l'installation des chambres des malades, dans la désinfection, dans le transport de médicaments, dans le ravitaillement pharmaceutique, etc., etc. Et donc, ces robots permettent de prévenir les infections, puisqu'ils évitent le contact interpersonnel. De ce point de vue, c'est quelque chose de très intéressant, surtout dans les maladies que nous avons connues, les épidémies passées. Là. Et puis, les robots dits sociaux restent très conviviaux, c'est-à-dire qu'ils permettent d'échanger avec les patients. C'est surtout dans les maladies chroniques où ils encouragent les patients à respecter le régime, à suivre les indications des médecins et tout ça. Donc, il y a pas mal de choses. Mais pour la chirurgie, vous avez parfaitement raison. C'est d'abord la grande précision de la robotique. La grande précision, la rapidité, mais surtout la liberté de mouvement. Parce que dans la laparoscopie classique, on est limité dans le mouvement. On ne peut pas faire les mouvements dans tous les plans de l'espace. Ce que permet la robotique. Donc, grande mobilité de mouvement. Mais surtout aussi, de petites incisions. Hein. Souvent, c'est des points, des punctiformes, hein, qui permettent d'introduire le trocard et d'opérer. Et ensuite, il faut également dire que il y a des limites. Et après, il y a de gros avantages. Hein. Les limites, c'est surtout, ça occupe de l'espace quand même, plus d'espace. Et puis, c'est le coût financier. Le système d'Avency coûte environ 1,3 milliard de francs CFA. 1,3 milliard de francs CFA. Et il faut 100 millions de CFA pour la maintenance annuelle. Parce que ces outils, si magnifiques, doivent être maintenus. Ils doivent être dans une atmosphère très particulière. Ici, nous avons beaucoup de vent, beaucoup d'intempéries. Il faut bien les garder. Et il faut environ 1,250 million francs pour les produits consommables par intervention. Par intervention. Et donc, ce n'est pas donné. Hein? Ce n'est pas donné. Et enfin, je pense que ce qu'il faut retenir aussi, c'est que derrière cet outil fantastique,
il y a toujours les mains et les yeux du chirurgien. Toujours. Merci. Can I show you just one thing a colleague has been working on really quickly? So we mentioned the very expensive Da Vinci system. So this one I'm about to show you is 1/10 to 1/15 the cost of the Da Vinci system. See if it comes up here. Yeah. So this is called the I believe it's called the Mira. Yeah, the mini Mira system. So this is a surgical robot that does very similar work to the Da Vinci at 1/15 the cost. So we have low cost solutions starting to come online now as well. Yeah. This is brand new. This is like within the last few months on the market. So yeah, very interesting perspective. I don't know if you understood everything he was talking about. 10%. Yeah, I think I can summarize a little bit. So he talked about cost. He talked about the variety of applications like service robotics, the mobile robot that clean, transport tools. These are really important. He was talking about the cost of maintenance robots as well. So I think his perspective is from someone who has been running actual medicine facility in Senegal, and how can we use this system? So now the next one is our friend from Chess. We want to know what you're doing. Voilà, voilà. Donc, merci encore. C'est pour un peu parler de l'image. C'est vrai que ça coûte très, très cher, mais heureusement, il y a des versions aussi low cost. C'est ce que je note finalement. Et effectivement, la bataille, c'est la précision. Mais bon, avec les nanosciences, c'est clair que ce combat, effectivement, sera gagné. Et il faut savoir que dans l'avenir, euh, donc dire mon médecin, mon chirurgien, c'est un tel, ce sera donc un numéro seulement. Donc ce sera voilà, le robot numéro tant qui va tout simplement m'opérer. C'est que le professeur n'est pas d'accord, mais c'est ce qui nous attend avec l'intelligence artificielle, les progrès, n'est-ce pas, dans les nanosciences. On aura des robots de plus en plus autonomes. Bien sûr, il y aura des questions éthiques, par exemple la responsabilité, parce qu'aujourd'hui, un patient peut porter plainte après une opération, etc., etc. Il y a... Non, non, je veux dire, à l'avenir, on ne sait pas peut-être, mais je veux dire maintenant, on va vers des situations, il y aura l'éthique, il y a la responsabilité. C'est comme les véhicules autonomes. Voilà, il y a beaucoup de débats. S'il y a accident, qui est responsable devant la loi? Voilà, mais c'est des questions qui sont là et effectivement, il faudra accompagner cette révolution numérique dans la santé. Alors maintenant, moi, je voulais partager un peu ce qu'on fait au niveau de l'UIT avec nos étudiants. Ce n'est pas au niveau, bien sûr, de la chirurgie. Nous intervenons euh, au niveau du personnel d'appui qui aide les médecins. Quand le patient arrive dans une structure de santé, il y a un personnel qui le reçoit, qui le questionne et qui prend ce qu'on appelle les constantes de santé. Ce sont des données de base, la température, le poids, la taille, surtout pour les enfants.
Et après, n'est-ce pas, le personnel va avec des fiches orienter le patient vers son médecin traitant avec ces données complétées effectivement d'une enquête. Donc, c'est avec la COVID-19, bien sûr, le débordement des hôpitaux, des structures de santé, on a vu que ce personnel de première ligne vraiment était débordé. Et il recevait donc ce flux vu les contaminations et c'était du stress, cette surcharge de travail au quotidien et ces personnes vraiment manquaient d'outils pour s'acquitter de leurs tâches jusqu'à ce que le médecin puisse recevoir enfin le patient bien orienté. C'est pourquoi nous sommes en train de travailler sur la robotisation d'une assistance technique par rapport à ce personnel-là. Alors, l'idée, c'est d'avoir un poste doté d'instruments et avec l'intelligence artificielle, qu'on puisse remplacer à 100% le personnel qui s'occupait de ces tâches-là. Autrement dit, il y a une plateforme, le patient va monter dessus, il y aura de l'instrumentation pour relever le poids, la taille et la température sans contact. C'est l'esprit Covid, donc sans contact. Et vu que selon les personnes qui arrivent, les postures ne sont pas correctes, etc., on peut monter avec ses chaussures. Avec le système manuel, il y a des indications pour dire retirer vos chaussures ou bien enlever votre chapeau, ça peut fausser la taille ou le poids. Ici, c'est un système avec les retours caméra qui permettent de scruter la personne, de voir si la posture est bonne et correcte. Sinon, interagir avec la personne, lui demander d'enlever ceci, d'enlever cela, de se tenir droit, etc. Et quand les conditions seront bonnes, alors les acquisitions sont faites. Et cela permet donc de soulager le personnel de ces tâches qui sont répétitives et qui prennent du temps pour qu'il puisse se déployer ailleurs. C'est ça l'idée. Alors, il y a aussi les enfants qui nous intéressent parce que souvent en pédiatrie, c'est le parent qui un peu pousse l'enfant à parler, qui parle à sa place parfois parce que intimidé par le milieu. Alors, l'idée, c'est toujours avec ce système parce que c'est une plateforme qui a les instruments et qui est guidée par l'IA, la vision par ordinateur, pour repérer le visage et viser le front pour, par exemple, la température. Mais également, il y a un écran embarqué qui permet d'élargir un peu, j'allais dire, l'imaginaire de l'enfant avec des personnages de Mickey et essayer de libérer la parole pour savoir réellement ce qui ne va pas, pour aider le médecin parce que l'enfant est plus bavard dans cette situation de jeu, on va dire, entre guillemets. Donc ça, c'est l'aspect acquisition. Après aussi, l'idée, c'est de ne pas faire circuler les informations toujours par le papier, qui peut être support de virus en période de pandémie. Donc, ça va se faire à travers le réseau et les informations vont atterrir sur les tablettes des médecins avec un système de file d'attente par service. Ça, c'est la circulation à l'intérieur de la structure de santé, de l'hôpital ou du centre de santé. Il y a une autre circulation. Si le poste est déployé sur plusieurs sites, supposons dans chaque département, ça permet de centraliser les données, par exemple chez les décideurs, le ministère, supposons, et en temps réel, on peut suivre en période de pandémie, par exemple, la situation des zones, des départements. Donc, on peut colorier une carte pour alerter quotidiennement et le pouvoir public pourra centrer ses efforts à Kaolack, Ziguinchor ou Guédiawaye en temps réel hein, pour pouvoir déployer ses forces. Mais dans le long terme aussi, d'autres épidémies peuvent être surveillées. Par exemple, l'obésité.
après un an d'observation, on peut voir des tendances. On peut voir que, par exemple, à Thiès, voilà, les jeunes ont tendance à prendre du poids. Et ça, l'autorité peut mener des campagnes pour inciter à faire du sport ou autre. On peut aussi détecter des poussées de malnutrition aussi chez les enfants. Donc, c'est la veille épidémiologique. Donc. Vous voyez, donc, c'est dans ce sens-là que nous travaillons. Ce n'est pas la chirurgie, parce que nous sommes loin de ces compétences-là, bien sûr. Et ce sont des choses qui soulèvent les personnes qui aident les médecins, mais aussi qui permettent à l'autorité de surveiller et de prendre des décisions. Tout ceci, effectivement, avec la robotique et l'intelligence artificielle. Je vous remercie. I think I'll just try to translate few sentences. So his work at the chess, University of Chess, it's not far away. His work is more on robotic services inside hospital. So they try to reduce the workload on the personnel by doing the repetitive work and things like weighing people, and also the other thing he talked about is the fact that it helps log easily the events, log in something when COVID happened, for instance, understanding how the pandemic is growing in some area. So it's really a practical use of mobile robotics and visual artificial intelligence as well, to understand how the pandemic inside hospital is growing. So they have other application also. He was talking about like obesity or stuff like that. Okay. So yeah. So maybe I will open it now to the people to have your input on the various, yeah. Great panel. Thank you, Professor. Yeah. Je vais m'exprimer en français pour le professeur. Je voulais juste que vous nous parlez plus sur l'avantage pour les patients de l'utilisation de ces instruments robotiques du point de vue la durée de la convalescence des patients qui ont reçu ce genre de traitement et aussi l'accessibilité au Sénégal. Et est-ce que c'est le médecin aussi, le chirurgien qui décide si, selon le diagnostic, on va utiliser par exemple la paroscopie ou bien une autre méthode du point de vue une incision qui est la plupart les anciennes méthodes. So I can say that in English too, just the benefit of using this technology. For example, laparoscopy, how using this technology is benefiting the patients during the recovery phase. That's basically what that is. Merci. C'est comment votre nom? Merci, Malik. D'abord, il n'y a pas de robotique actuellement au Sénégal. On n'opère pas de robotique. Ce qu'on utilise, c'est la chirurgie laparoscopie ou célioscopie. J'ai dit tout à l'heure, mais vous n'êtes pas, bien sûr, chirurgien. La grande différence avec l'assistance chirurgicale par les robots,
c'est la grande mobilité. C'est-à-dire qu'il permet de faire du mouvement et prendre l'espace. Ce qu'on ne peut pas faire avec la chirurgie de la laparoscopie. Ensuite, c'est la plus grande précision. C'est tellement précis. Et surtout, on répète les mêmes gestes, mais de façon identique. Donc, ça garantit la qualité de l'intervention chirurgicale. Et ça permet de faire beaucoup d'interventions et rapidement. La grande différence. Ce qu'on ne peut pas faire avec la chirurgie laparoscopie. Ensuite, les incisions sont très, très, très minimes. C'est souvent punctiforme. Cela veut dire qu'il n'y a pas tellement de soins en post-opératoire. Et donc, il y a des possibilités que les infections soient très minimes ou réduites, presque pas. Puisque c'est un point simplement. Donc, il y a aussi on économise, puisqu'il n'y a pas beaucoup de compresses, il n'y a pas beaucoup de pansements à faire, donc il y a de l'économie. Et donc, le malade a des chances de sortir beaucoup plus rapidement que dans la chirurgie classique, avec les grandes incisions. Cependant, les gestes qu'on fait à l'intérieur demeurent. Ce sont les mêmes gestes, que ce soit en chirurgie ouverte ou en chirurgie laparoscopique robotique. Quand on fait une gastrectomie, c'est une gastrectomie. Mais ça va plus vite quand il s'agit de robots. Mais les gestes, c'est les mêmes. Voilà. Évidemment, l'avenir, c'est ça, c'est ce que vous dites là. C'est d'arriver à autonomiser. Mais ça m'étonnerait complètement. Parce qu'il y a toujours l'homme. On dit intelligence artificielle, mais qui a mis en place ces robots-là? Ces robots ne sont pas tombés du ciel. Il y a toute l'intelligence humaine derrière tout ça. Voilà, merci. Say something about this. What? Yeah, he's covered. President. Yeah, exactly. Yeah, 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 yeah. That's the full picture. Yeah, that's it. Thank you. Hi, thank you, everyone. I had more of a curiosity question for Prof. Terry. For your device, before you move on to motorizing it, because you use cadavers and live pigs, my first question is, how old are the cadavers? So how do they actually resemble a live human that would be, that would be operated with the device? And then the second question would be also how close because I know that pigs are quite close in terms of internal anatomy to humans. That's why we use the hearts, for example. But is it the same in terms of also the disposition of the internal organs or the distances? So basically my questions would be, how close do your sort of half in vitro, in vivo results would resemble what you would have with a live human that would be under the device? Oh yeah, sorry. My name is Mariem. I'm a PhD student. I work in the Netherlands and I work in the field of biofabrication and 3D bioprinting. So the whole idea is to be able to 3D bioprint different organs. I work more specifically with the bone marrow and the liver as well. Yeah, that is a very good question. So in terms of similarities, so cadavers in the US are roughly between 70 and 90 year old deceased. So very old. And they're lightly embalmed. So the tissue properties are similar to living tissue, but certainly different in some ways as well. And then pigs are closer, I would say, to a live human than the cadavers. Yeah. So in terms of the hypothesis, I think the hypothesis will hold that there is an optimal pressure and the device physics will work the same. But we will need to adjust based on a live human. And so live human testing is certainly something that is one of the next steps. So yeah, that's a great question. Absolutely need to do live humans and adjust the model based on those differences. Yeah, so it's all
a function of funding. So whenever I have to write a grant before it gets funded. So I have to write the grant, get it funded. And so we're talking years at this point. Yeah. Yeah, regarding that, I think that's an important one also is robotics is present in prosthesis, and as well as skeleton. I don't know how they call it, exoskeleton. I know in military people, so we work more with them. They use them to enhance the capabilities. But these are actually really important for robotics is a solution also for this. So it's also we haven't talked about also an important robotics application perhaps. Thank you all for the great talks. I had a question for the panel, but one question specifically to the professor who had experience with health facilities. Today, if you were to, I don't speak, my French is not perfect, so je vais parler en français pour excuser les fautes. Hein. Donc, je voulais savoir si aujourd'hui, si il y avait un domaine dans la médecine où vous croyez qu'il y a un besoin très immédiat pour robotiser, pour avoir des systèmes robotiques. Quel serait ce domaine et pourquoi? Quelle est l'importance? And so that was my first question specifically to him. And to the rest of the panels, as we're in Senegal here, what do you think is what is the importance of education in the field of robotics? Is it relevant? Sometimes when you talk about it to people, they say, okay, it's just, we should be worrying about something else, not robotics, or, right? It's just like years ahead of us. So what are your opinions about it? Thanks. Dans l'immédiat, je pense que nous avons d'autres priorités pour la prise en charge de nos patients. Mais si on avait à choisir, moi je dirais la santé publique. Parce que ça permet d'atteindre presque tout le monde. Depuis le petit, le plus petit jusqu'au vieillard. Le sensibiliser, l'éduquer. C'est important. Parce qu'on a beaucoup de maladies simplement dues à un manque d'éducation sanitaire. Comme chirurgien, j'aurais dit la chirurgie, mais la chirurgie, elle est élective, elle est sélective. Elle ne concerne pas tout le monde, elle ne concerne malheureusement que ceux qui sont malades. N'est-ce pas? Ce qu'il faut retenir, je pense aussi, c'est important, c'est que l'évolution très rapide de la robotique en santé. Je me rappelle en 2000, quand je faisais mon diplôme de chirurgie cœlioscopique à Strasbourg, les gens de Strasbourg, qui est un centre européen dans le domaine de la téléchirurgie, étaient dans l'expérimentation du robot en chirurgie. Et ils opéraient sur des cochons. Actuellement, la robotique en chirurgie, en tout cas, a touché presque toutes les spécialités chirurgicales. Presque. Même s'il y a des spécialités où l'indication n'est pas si importante que ça. Il n'y a pas de gain. Par contre, il y a d'autres domaines, tels que la chirurgie urologique, où la robotique a pris beaucoup d'essor. Comme aussi en chirurgie générale, en chirurgie digestive, dans ce qu'on appelle les gastroplasties, c'est-à-dire les plasties gastriques, chez les obèses, ça a pris beaucoup d'essor, beaucoup d'importance. Donc, je pense qu'il y a des priorités. Et les priorités pour nous, Sénégal, en tant que pays en développement, c'est d'agir au niveau de la santé publique, vraiment. Et ça permet vraiment de toucher toutes les contrées, toutes les tranches d'âge. Voilà.
Peut-être c'est un peu bizarre d'entendre ça, la bouche d'un chirurgien, mais c'est comme ça. Just translate a little bit because it's really important. So what he's saying is foreseeing his vision, and we have to listen to him. Here for maybe 40 years. His opinion is chirurgy is not our priority, probably because it's it's relevant for a small number of people. He's more about public health and education. And it's strange because also in UK, I think, we're not actually using robots a lot. What we're using a lot is AI. So I have an app there, which is from NHS, which is the National Health Service or social service, whatever. So I can talk to an AI with this app, and it is for every UK citizen. It can diagnose you, and I mean you can give some symptoms and talk about why you don't feel well, and it will direct you into some specialist if if like the diagnosis is relevant for X or Y diseases, right? So what he's saying is exactly that. I believe is for health in Senegal, we should focus on public services and prevention. And also he gave us a timeline about chirurgical, how fast it. Like the professor just said, I totally agree with him. Je suis en totale phase avec lui. La santé publique, prévention, je pense que c'est très important. C'est important qu'on éduque les patients, on éduque les gens et utiliser aussi la santé communautaire avec les organisations communautaires parce que c'est toujours difficile de traiter que vraiment du point de vue les dépenses, c'est moins cher. Alors, concentrer sur la prévention dès le bas âge et beaucoup de maladies peuvent être évitées. Maintenant, on va au Sénégal, je pense, il y a les juvenile diabetes, le diabète, hypertension, l'obésité. Tout ça, c'est des risques de prédisposition pour des maladies chroniques. Donc, je suis entièrement d'accord avec le professeur. Merci. Et bonsoir, Noël. Mes questions s'adressent au monsieur, oui. Et oui, déjà, je vous remercie et je vous félicite aussi pour le travail que vous avez fait. Et je remercie aussi le professeur pour sa présentation. C'est concernant les robots, la robotisation des actes des aides-soignants. Vous êtes à quel niveau exactement? C'est-à-dire que c'est en forme de prototype, bien vous l'avez déjà réalisé. Je veux savoir exactement à quel niveau vous en êtes. Et puis, le coût, combien est-ce que vous évaluez la réalisation d'un tel prototype? Ensuite, lorsqu'on entend les prix d'un robot qui peut coûter jusqu'à 1 milliard et qu'il faut 100 millions pour faire la maintenance, du coup, on se demande est-ce que les ressources humaines, leur formation, les ressources humaines ne seraient pas avantageuses pour nous, pour nous Africains, que d'investir aussi énormément dans la robotisation. C'est bon?
Merci. Et vous, ils vont nous faire des robots qui ne coûtent pas cher. Bien sûr, c'est un décret, donc il faut appliquer le décret. Bon, alors, donc, nous avons réalisé un premier prototype, mais qui est un prototype de laboratoire, parce que c'est un projet de thèse. C'était un projet de thèse parce que l'étudiant a soutenu. Voilà, donc, on a bien sûr un prototype de laboratoire. Maintenant, il faut beaucoup de prototypes pour aller vers l'industrialisation. Mais c'est trop tôt. Pour le moment, c'est la preuve du concept. Parce qu'en médecine, c'est très compliqué. On a voulu même faire une campagne de collecte de données dans les structures de santé à Thiès. Mais on a, jusqu'à l'heure actuelle, on n'a pas encore l'autorisation. Donc, on a contacté la région médicale, le médecin région, etc. Il y a des procédures, c'est très difficile et on le comprend, c'est la santé, on est d'accord, nous sommes d'accord. Par rapport au coût, c'est difficile à ce stade-là parce que dans un projet de recherche, on ne compte pas. Mais nous, ce qu'on a pu faire, j'allais dire autour de 3 millions si je compte. S'il y a des choses qu'on n'a pas compté aussi. C'est toujours comme ça. Il y a des choses, on change au dernier moment, etc. Vraiment, j'allais dire autour de 3 millions sur 3 ans d'activité. Il y a des choses qu'on ne peut pas chiffrer. Mais ce n'est pas important parce que ce n'est pas le produit fini. Parce que pour aller vers un produit fini, il y aura de l'optimisation. Ce qui va faire maintenant qu'on aura un coût raisonnable. Mais encore une fois, en santé, on s'est rendu compte que c'est très, très difficile d'interagir avec les médecins pour aller vers les patients. C'est compliqué. Bon, nous avons pris acte. Heureusement, nous avons ciblé vraiment les périphéries, hein, pas la chirurgie. Non, nous ne sommes pas dans l'acte de soins. Non, nous aidons le personnel qui accompagne les médecins. Et pour insister sur ce qu'a dit le professeur, la prévention, nous, c'est dans ce domaine que nous essayons de travailler. Parce que pendant la COVID, nous avons développé un autre système, toujours dans la prévention, parce qu'on avait vu que dans les lieux publics, il y avait le risque et l'autorité avait imposé une politique de prévention à travers des gestes barrières. Alors, on a développé des systèmes de files d'attente dans les administrations, dans les banques, pour faire respecter les gestes barrières, en autonomisant même les illettrés pour qu'ils puissent, avec l'IA, évoluer dans des files sans demander de l'aide. Et discriminer aussi positivement avec l'IA les personnes fragiles comme les personnes âgées, les handicapés, pour des raisons de bien-être seulement, parce que le temps passé à attendre impacte sur leur bien-être et à long terme sur leur santé. Donc, c'est des petites choses que la robotisation peut faire et améliorer la santé du grand public et réduire le nombre de personnes qui se retrouvent à l'hôpital. Parce qu'on s'est rendu compte que on ne peut pas, même les pays développés n'ont pas pu à un moment donné faire face au flux de patients qui arrivaient. Donc, il faut faire de la prévention pour limiter le flux. Comme ça, ceux qui viendront quand même auront des médecins pour les soigner. Donc, c'est pourquoi nous réfléchissons sur des solutions techniques pour essayer au niveau de la santé publique de faire que les gens puissent éviter donc, les contaminations, les soucis de santé pour en tout cas contribuer à la santé publique. Merci. Je voudrais rajouter quelque chose. Moi, lorsque je travaillais sur mon robot, il y a une structure, Allied Market Research Study, qui disait que le marché du domaine dans lequel je suis, les automates d'analyse, représente
40 milliards de dollars de façon globale, mondiale. Et d'ici 2026, ça va approximativement reach les 74 milliards de dollars. Donc, il y a une forte demande. Maintenant, le problème, comme vous l'avez dit, c'est souvent les prix qui sont très chers. Mais à côté de ça, il y a le fait que même si vous avez les moyens de vous procurer ces appareils-là, très souvent, vous les importez parce qu'il n'y a pas de fabrique, de production locale. Donc, c'est pour ça, nous aussi, nous avons lancé notre startup qui va produire les automates. Et le but, c'est de produire de façon locale. En produisant de façon locale, on va excessivement diminuer les coûts. Euh, Il y a des frais de transport qui vont s'ajouter au prix de, de l'appareil, les frais de douane, tout ça. Donc, il faut aussi avoir une production de façon locale. Ça va aider au niveau du prix, à baisser considérablement le prix. Maintenant aussi, en ce qui concerne les appareils qui sont souvent trop chers, comme le DaVinci qui coûte des milliards, est-ce que on peut se demander, mais si ça coûte autant cher, est-ce que pour soigner une personne, est-ce que ça en vaut la peine? Moi, je comprends la question, mais je me dis que ces appareils-là pourront être utiles dans le cadre de la recherche. On peut investir énormément si, sans compter, vu que c'est dans le domaine de la recherche, dans le but de prévenir. Donc, je comprends votre point de vue, mais moi, je me dis plus que il faut continuer à produire, à investir sans compter dans le domaine de la recherche parce que ça va permettre d'anticiper. Plus, je suis plus dans l'anticipation. Donc, c'est le point de vue que je voulais ajouter. Merci. It was really interesting. He first talked about his prototype was for, from a PhD student. I think his evaluation was around $5,000 maybe. So he was talking about making trying to make it from here. So I think a lot of things like those stars is really trying to build things from here to reduce cost. Yeah, I think probably we have to stop because it's really interesting, but it's getting late. But before I stop, I think there's one question that CD asked about robotics. I would just cite the first post I had, which is James Dyson. James Dyson was working on a company building vacuum cleaner. He came up with this idea of building a vacuum cleaner without a bag. The Dyson vacuum cleaner, they don't have a bag. So he made a very complicated prototype, but people didn't listen to him. They told him, "We don't want it. just if you don't go the way you want, just leave." So he left, and he started his company. Now he's the world leading company on vacuum cleaner. Right. So his motto is, the customer doesn't know. We need to teach them. So you're a robotician. People don't know about what people don't have the same vision that you, but it doesn't mean that you have to listen to them. I think robotics for Africa. I don't know about health. I haven't really think about health a lot, but for agriculture, there's a lot of interesting application. I've been talking to people in Senegal about drones and satellite system and understanding understanding for small farmers and big farmers what they can do to get more out of it. It's almost non-existent in Senegal unless you are in a big company, foreign company. These are things that we can build and sell to people that really don't understand it, but we are the one who need to show them the benefit. So that would be my response to your question. I don't know if anybody wants to add something. I will give you the last word. Modérateur, je voudrais remercier très sincèrement
l'assistance pour l'attention particulière que vous avez réservée aux présentations et aux discussions. Vraiment, j'ai été frappé par l'intérêt que vous avez porté à ces exposés-là. Remercier aussi tout naturellement nos éminents collègues, le professeur Terry, le professeur Ning, qui a bien assuré la traduction. So, et M. Brice Kebery, vraiment, ça a été très intéressant. Et pour vous dire simplement que, très rapidement, la robotique, à mon avis, à mon humble avis, est une des solutions de nos problèmes de développement. Vraiment. Vraiment. Et ça nous pourrait, et ça permettrait de prendre un raccourci pour l'Afrique. Parce qu'on a des drones partout qui permettent de surveiller, de dépendre dans l'agriculture, de surveiller, de traiter, et puis surtout d'éduquer. C'est l'éducation, la base du développement, c'est l'éducation. On ne peut pas se développer si on n'est pas éduqué, c'est impossible. C'est un leurre. Ça permet d'éduquer, et donc de prendre un raccourci. Et cela veut dire simplement qu'il faut investir dans ce domaine-là. Et il ne faut pas hésiter à le faire si nous voulons aller de l'avant. C'est vrai, la robotique, c'est l'intelligence artificielle, mais derrière l'intelligence artificielle, il y a toujours la main et les yeux de l'homme. Merci. Okay, thank you for being here.